बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर हाल ही में फिल्म रेड 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में नजर आई। इस मौके पर व्हाइट और गोल्डन कलर के खूबसूरत एथनिक आउटफिट में वाणी कपूर ने शिरकत की। उनकी एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली अनारकली ड्रेस परफेक्टली डिजाइन की गई थी, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ्यूजन का खूबसूरत मेल दिखाई दिया। उन्होंने गोल्डन झुमके, खुले बाल और न्यूड मेकअप से अपने लुक को कंप्लीट किया। इस दौरान वाणी ने फिल्म में अपने काम करने के अनुभव को मीडिया के साथ शेयर किया। Counting my blessings because I've never really had the opportunity to venture in a genre like this with a franchise which is so credible. I mean, I'm a fan of Raid, and I think unanimously I can safely say that we all gave it so much love. So I'm just hoping double the love for its sequel. And yes, the opportunity to work with Ajay sir. I think it's a rare quality to command scenes without having to be loud or do anything extra. It's just sheer aura and intensity, screen presence, and yeah, just the quiet intensity and gravitas you bring to every frame. It's grounding and inspiring. So I feel like it's a fabulous experience. Raj sir was so lovely. I think again he has great understanding and clarity from what he wants, of his characters, and he enables you to also contribute. So you always feel creatively liberated to kind of contribute and improvise and bring something to the table. Thank you, Kumarji, for having me in this film. I think I'm so blessed. And so I've just seen that scene of yours. I'm a fan already. And I can't wait. I think it has the coolest lines and the coolest, it's the Paisa Vasool film. इसके साथ ही वाणी ने फिल्म में अजय देवगन की वाइफ के रोल को प्ले करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। Knowing no jealousy with the previous one, we share a great equation off screen. But no, I think you just take the character and the part, and you try to play it with utmost authentic, in the most genuine way possible, and just follow the brief of the director and the creators and the writing. I think it's, again, like I said, for me it was more for the experience to be part of a project which has a different, it showcases me and my talent, or maybe my, the kind of creativity that I have put perhaps in different films. This is pretty much, it's not aligned to everything else that I've done so far, so this is new and refreshing for me. And of course, working with Ajay sir, collaborating with everybody, they are all phenomenal, and they're so, there's so much talent that you only like learn and observe and grow from it. वहीं एक्ट्रेस ने फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी और अजय देवगन की केमिस्ट्री को लेकर भी बात की। No, actually we were pretty chatty, I think. I had a very different, not pretty chatty, but I think because I'm also an introvert, and it takes me time to open up. So sir was very kind and generous, and he was very, I think he entertained my not so entertaining conversations. But I think I love the fact that sir is very humble, like he's very grounded. There's a lot of humility to him. So he's very polite. वाणी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 2013 में यश राज बैनर की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से किया था। इस फिल्म में उनके अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। इसके बाद वो बेफिक्र, वॉर और बेल बॉटम जैसी फिल्मों में नजर आई। रेड 2 में उनका किरदार कितना खास होगा, इसका अंदाजा ट्रेलर से ही लगाया जा सकता है। बता दें कि वाणी इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज मंडला मर्डर्स, बता दें कि इस साल वाणी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी, जिनमें आरती एस बेदी की अबीर गुलाल और सोनाली रतन की सर्वगुण संपन्न शामिल है।